Hey guys, welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, we will be repotting one of our philodendrons with a soilless potting mix. So eto siya ngayon. I have here our Philodendron Melinonii, which in fact a golden one, and if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe and itap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. Medyo mahangin lang ngayon guys, and ilang beses ding umaambon this past few days, but yung totoo, it hadn't rained for a while na talaga. Before we do start repotting, let me try to compare the Philodendron Melinonii, Milliona, Melaloni, or whatever you call it. So I have it here. This is the usual Milliona that we usually have, which is the green one, and we just had this new one which is the Golden Milliona. Well, it is called Golden Milliona here in our place, and if you have other names for this, feel free to comment it down below. When we compare the leaves, parang pare-pareho lang din naman ang itsura. This is a baby. Itong Milliona na green lang is also a baby guys, pero lumalaki to ay nagiging giant talaga. I haven't seen a matured Golden Milliona, to be honest. So hindi ko alam kung magiging giant ba siya. So nang inaalagaan namin siya dito, dalawa lang talaga yung dahon niya. This is from Sir Jojo Gallego. Sobrang nagpapasalamat kami na binigyan po kami ng Golden Milliona. So ito siya ngayon. It already has 5 leaves. So ayan, tuwang-tuwa kami na palagi na siyang nagdadahon dito. And soilless nga yung potting mix niya. Meaning wala talagang soil na nakalagay sa kanya. So automatically every time na umuulan, every time na nababasa siya, lahat ng water nagdi-drain. And if ever merong maiiwan na water, dun sila magsistay sa mga coco cubes na nakalagay dito. So meron tong coco cubes, pumice, and also the acacia leaves. Pero itong sa amin na Milliona guys, hindi naman to maarte. Gumagamit po kami ng garden soil along with the potting mix that we use. So ibibigay ko to sa kapatid ko kasi ito yung magiging kabarter ng Red Imperial. Pero today we will be repotting the Milliona guys, the Golden Milliona, kasi nga dumadami na din yung mga roots niya. So it really needs to be transferred to a bigger pot para makapag-adjust siya and makatubo siya ng maayos. When we compare the colors naman, very much lighter ang Golden Milliona guys compared to the other one. I do not know talaga kung bakit golden yung tawag sa kanya, kasi neon yung tingin ko sa kanya. Tapos ito yung itsura ng potting mix niya up close. Makikita natin na nandyan pa yung mga dahon ng acacia, hindi pa nabubulok. Tapos mga coco cubes. And ayan, nagsistick out na yung mga roots niya. Ayan, dun din sila kumakapit dun sa mga coco cubes na nandun sa ilalim guys. So eto naman kasi okay na okay lang sa potting mix na gamit namin. So walang problema dito guys. And tumutubo naman siya. Actually, mabilis po tumubo ang Milliona. And ito ng Golden Milliona guys, sobrang bilis niya magbigay ng dahon. Generous din po siya when it comes to that. And syempre, wala kaming bagong pot ngayon. So we will be using an old pot. So nirepaint lang to dati and hindi na na-repaint ulit. Syempre, pabago-bago po ng mga pots yung mga plants namin dito. Usually guys, this type of pots, we use this for those plants na kailangan talagang nakapole. Kasi nga, concrete siya and meron siyang mapag-i-insertan dito sa gitna. Pero for this time, we will be using it for the Golden Milliona kasi based on observation, sobrang bilis niyang tumubo guys. As in, sobrang fast-growing philodendron siya. Kaya nga mabilis siyang nagkaroon ng madaming dahon. Maybe because maganda din yung potting mix niya. So, sina Sir Jojo talaga, ito talaga yung potting mix na gamit nila. They do not usually use soil kasi nga, choice nila yon. Siyempre, according to some plant experts, especially sa mga philodendrons, talagang nagdadala daw ng fungus ang soil. So, it really depends what works best for you ha. Kasi kung baka naman nag-work sa inyo yung may soil talaga na potting mix like us. So, we have here our
cocoa cubes, guys. So, it has been chopped before. I believe on a previous video, napakita ko na nag-chop si Gerald. So, ayan. We have the potting mix as well. Ready na dito. So, tira na lang din to dun sa potting mix na meron kami before. We will be using this on top of what we will be repotting today kasi we will still use the previous potting mix since yun naman talaga yung gusto niya. So mag-a-add lang tayo ng konti dito for more nutrients. Dahil nakasanayan na, we will still put some coconut fiber dito sa pinaka-bottom ng pot. Although I know that it's still gonna drain easily kasi nga we will still use the soilless potting mix that our Golden Milliona has. Pero ano lang, nakasanayan na lang talaga kaya na maglalagay pa din kami. Since we are confident enough that this one is safe from overwatering, sa labas lang talaga siya nakalagay. Kaya kailangan namin siyang linisin kasi noong mga days na umuulan, nadudumihan siya. And of course, dahil palaging mainit this past few days and mahangin pa, madami din ng alikabok. So we will clean the leaves before we start repotting. Since we did not buy this one, I really had no idea how much is this. So, ito siya, super ganda na, nung nalinis na talaga. And guys, I really love the color na parang neon, which is labeled as golden anyway. Hindi din ganun ka-thick yung dahon niya compared dun sa isang klase ng Milliona. Sobrang dami kong naririnig na klase ng Milliona, guys. And you may correct me if I'm wrong kasi yun lang talaga yung mga naririnig ko. Every time, madaming nagpo-post online. I'm sure if you are from Bohol, you are familiar with what are those kinds of Milliona that are being posted online. So I'm not sure which is which and if they are real. And I am even excited to know kung magiging giant ba to. So, nagpapasalamat talaga kami, as in super thankful kami kay Sir Jojo Gallego. So, siya po yung may-ari ng mga rare plant collections na nasa Calape talaga. Yung mga pangalan na hindi ko na mabasa. I'll be putting the link of the video para malaman nyo din kung ano yung mga collections niya. And anyway guys, belated happy birthday to Sir Jojo Gallego. Sobrang salamat po talaga. And this one is so easy to uproot lang. Sobrang dali lang niya and buo nga siya pag na-uproot. And makikita nyo na puro cocoa cubes lang talaga. Walang soil, guys. And if ever meron kayong makikita na black dyan, baka nag-rot na siya. Eto, meron pang mga pumice na naiwan dito sa ilalim. Hindi pa nag-rot yung mga acacia leaves, guys. Sobrang dami ng mga dried acacia leaves na nandito. So parang itong tatlo lang yata yung component ng potting mix na to. And this is how it looks like up close. Ayan, 'di ba? Puro cocoa cubes. Makikita na lang natin na merong mga roots. Meron nga pala silang pauso, guys, na transparent na pot na paglalagyan ng plants. So, if you are vain, na talagang gusto mong makita talaga kung paano lalaki yung plants mo, paano tutubo yung mga roots, you can opt for that. Maganda nga siya din tingnan. So, eto na siya, 'di ba? As you can see, madami na siyang mga roots, guys, kahit baby pa siya. And doon sila kumakapit sa mga cocoa cubes. Yung mga white naman na parang bato nga siguro yan, pero pumice yung tawag sa kanya. I do not know if merong binibentang ganyan dito sa Bohol. Kasi as far as I know, nagpapaship talaga si Sir. Ganun ka-importante yung collections niya sa kanya. Hindi nga naman biro yung price ng bawat plant. Syempre rare, kaya talagang inaalagaan. And etong mga ganito, hindi ko alam din kung saan niya binibili. We are trying to take out the cocoa cubes na pinagkakapitan ng mga roots, pero ilalagay natin siya ulit kapag itinanim na natin. Kaya ayan, nililinis na lang muna natin yung roots mismo so we can see how it looks like dito talaga, yung totoong itsura talaga niya sa ilalim. Sana makakuha din ako ng madaming dried acacia leaves, guys. Kung saan man ako makakita, I'll be willing to sweep off the dried leaves talaga para dito sa mga philos namin. So, since nasanay siya sa maraming cocoa cubes, we will be putting more cocoa cubes dito sa pot, guys. So, hindi na namin inalis lahat kasi merong ibang roots na kapit talaga sa cubes. So, enough lang na makita talaga namin kung ano yung itsura sa ilalim. So, ito maglalagay tayo and konting-konti lang naman yung potting mix na meron kami dito na i-add namin. So, eto, we will be adding what it has before. So, ito yung mga ginamit dati sa kanya, yung mga dried acacia leaves, and of course, everything that it has. Sana meron kaming madaming pumice. Kung meron, dadamihan ko na lang din. Kasi they really make sure na magdi-drain yung water, guys. Syempre, yung pumice hindi nag-hold ng excess water.
So, only the cocoa cubes yung mag-hold ng moisture sa kanya. Pero yung kailangan lang niya. I'm pretty sure that this pot will suit our Golden Milliona kasi nga, pa-wide yung tubo niya. And I'm expecting this to be giant as well. Well, sana lang. If you know magkano to mga ganito ngayon guys, you may comment it down below para magka-idea naman ako kasi gandang-ganda ako sa kanya. Ayan, eto siya, sobrang easy lang naman. So, we are just adding yung mga nakuha namin sa kanya bago mag-add ng iba pa. So, let's see how it will look like after all of this makeover na ginagawa namin sa kanya. This one is really stunning. I really love those leaves na hindi lang basta pure green. Yung parang may touch of something different. So, ewan ko kung tama ba yung pagkakasabi ko. Basta I really love this one. And I'm really praying na gaganda to and gaganda yung tubo niya. Of course, guys, sa mga viewers din namin, I do hope that you can have your dream plant soon. Madami pa din kaming dream plants, guys. Of course, when you are into plants, parang hindi hihinto yung hilig mo. Pag nakuha mo na yung gusto mo, meron ka na namang gusto ulit. Pag nasimulan mo na tong bisyo na to, you just don't know when to stop. And I know a lot of you can relate to that. Naubos na yung mga potting mix na nakuha natin dun sa pot niya kanina. So we will be adding more cocoa cubes dito para mapuno natin tong pot. So gagawin na lang nating toppings yung potting mix na minix namin. So ito na yung itsura niya guys up close upon adding all of those cubes na nilagay namin kanina. So, ayan. I'll just give you a closer look. So, if you are interested to use a potting mix like this, then you may try doing it at home. Lalo na kapag marami kang cocoa cubes. So, you just have to chop it off para magkaroon ka ng madaming ganito. Syempre, meron ding iba na bumibili kasi meron din namang nagbibenta ng ganito. And if you really have a lot of this at home, you may try selling. Madami din kasi yung bumibili ng ganito. There are a lot of people who are busy and who choose to buy yung mga ready-made na lang para sa plants nila kasi nagsisqueeze na lang sila ng time to check out their garden, to repot their plants. So, pwede kang magbenta. You may try posting it online. Ako, sure yung earnings mo doon. And to top it off, maglalagay lang tayo ng eto, yung ginagamit talaga namin dito for most of our plants. So, kung titingnan mo siya after we do this, parang yun lang din yung ginamit namin. But you just don't know that everything below, wala talagang soil. So, pure cocoa cubes. Tapos, meron lang tayong konting pumice kasi yun lang yung meron kami dito. Yung galing lang talaga sa kanya. And of course, the acacia leaves. So, sa mga taga Bohol, if you are willing to recommend where we can get some of this, yung mga pumice guys, kung merong nagbibenta, please do comment that down below. We'll be more than happy na meron kayong mai-recommend sa amin kasi naghahanap din kami. Ayaw naman naming magpa-ship pa. Baka dodoble na din yung gastos. So yun guys, just as simple as that, we are almost done and I'll get to see you when we get right into the montage. So much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Itap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And I do hope you will consider subscribing to Sororista TV and Camille Renico Vlogs. Thank you so much for watching. Bye guys!